Hello all, welcome to impactias Academy YouTube channel. In the video, Indian society paper எப்படி நம்ம approach பண்றதுக்குறத பார்க்கலாம். So GS1ல along with Indian history, world history, geography ஓட we have Indian society paper also. So GS1ல Indian society இருக்கு. அந்த Indian society ஓட application தான் வந்து social justice GS2ல இருக்கு. Now let's come to the basic question because it's going to be an introduction video to Indian society, like an orientation kind of video. Let's start with the basic question. Why do you think or why should you study Indian society? So the UPSC syllabus is well curated. It's curated so well that it aims to transform citizens into informed individuals and every aspirants into informed individuals. அப்படி பார்க்கும்போது ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்டுமே அவங்க தேர்ந்தெடுத்து வச்சிருக்காங்க. அப்படி இருக்கும்போது சொசைட்டி ஏன் வச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிற இந்த கேள்விக்கு நமக்கு சிவில் சர்வன்ஸா நம்ம யோசிக்கணும்னா அதுக்கான பதில் என்னன்னா, ultimately you're going to work for the society, you're going to administer the society, you're going to make policies for the society, address the problems in the society and implement the policy. So formulation of policies society-க்காக தான் பண்ண போறோம். அந்த formulate பண்ண policies society-ல தான் நம்ம implement பண்ண போறோம். So society-ஓட civil servants-ஓட work வந்து ரொம்ப closely related-ஆ இருக்கும். So that is why as civil servants, it's important that we know the nuances of the society and we are required to have a thorough understanding of the society that we live in or that we are going to administer in the future. Now, as civil service aspirants in the Indian society paper, நமக்கு எப்படி beneficial-ஆ இருக்கு, அது நம்ம எப்படி approach பண்ணலாம், what are the ways you can ace it அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கலாம். We will now begin with a number of questions that have been asked in this subject so far. So 2020 ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா at least ஒரு minimum 5 questions are asked every year. So 90 marks கிட்டத்தட்ட it is guaranteed for you from this subject alone. In the GS1ல Indian society 90 marks is guaranteed for you. The same Indian society ஓட application வந்து GS2ல இருக்கு social justice. So அதுல வந்து at least ஒரு 40 marks will be guaranteed. So அதுல இருந்து questions உங்களுக்கு வருது. So Indian society basis-ஆ வச்சு தான் நீங்க social justice படிப்பீங்க. So that is also now comes in handy for you. Now looking at the ethics and essay paper, இதையே நான் இங்க இன்க்ளூட் பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா, when it comes to ethics, which is your GS4 paper, you will be studying predominantly about morals, which is the individual component, and then about societal codes or ethics, which is the society component. அப்ப இந்தியன் சொசைட்டி பத்தின ஒரு கிளியர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் உங்களுக்கு இருந்தாதான் சொசைட்டில நிலவர அந்த எத்திக்ஸ் அந்த மாரல் கோட்ஸ் the societal codes பத்தி உங்களுக்கான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரும். So this you can apply in your ethics paper also. So where you are from the society, I mean, you can reflect that in your paper, in your answers in the ethics paper. Essay paper பொறுத்தவரை year on year social issues ஓட questions வந்து it is being asked. So ஏதாவது ஒரு இஷ்யூ உங்களுக்கு கொடுத்து அந்த இஷ்யூ உங்களை அனலைஸ் பண்ண சொல்லி அதுக்கான சொல்யூஷன்ஸை ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லி year on year questions கேட்டுட்டே இருக்காங்க. ஸோ சொசைட்டி பத்தின அண்டர்ஸ்டாண்டிங் உங்களுக்கு இருக்கும்போது அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸையும் உங்களால அப்ரோச் பண்ண முடியும். ஸோ இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் லைக் ஒரு பர்டிகுலர் சப்ஜெக்ட் நீங்க படிக்கும்போது யூ ஸ்கோர் இன் 3 different papers. So it's a win-win for it's a win situation for you. So society give keen importance to learning the society paper. Now coming to the syllabus, how do we start learning the society paper? For any subject for that matter, நம்ம syllabusல இருந்து ஆரம்பிக்க போறோம். இப்போ society நம்ம பார்க்கும்போது syllabus வந்து it is defined, but if it is well defined அப்படின்னு கேட்டா no, it is not well defined. So syllabusல பாருங்க, இப்போ salient features of Indian society, diversity of India அப்படின்னு இருக்கு. So what are the salient features of Indian society அப்படிங்கறத அவங்க கிளியரா இங்க எக்ஸ்பிளிசிட்டா மென்ஷன் பண்ணல. What are the salient features? Salient means very peculiar features of Indian society ன்னு நம்ம சொல்லலாம், which is casteism, which is cultural diversity, cultural pluralism, then secularism. Indian kind of secularism is a salient feature of India. So இந்த மாதிரி salient features of Indian societyங்கிறதே நீங்க இன்னும் decode பண்ணி இன்னும் நீங்க deconstruct பண்ணலாம். So syllabus வந்து it is not well defined, but அதோட broader categories உங்களுக்கு கொடுத்துட்டாங்க. So it is on your plate, it is your job to decode it and deconstruct the syllabus further. For example, the effects of globalization on Indian society பாருங்களேன். What are the effects அப்படிங்க? It's so general. So அதை நீங்க compartmentalize பண்ணுங்க. இண்டிவிஜுவல்ஸ் மேல எஃபெக்ட்ஸ் எப்படி இருக்கு, விமன் மேல எஃபெக்ட் எப்படி இருக்கு, சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் மேல குளோபலைசேஷனோட எஃபெக்ட் எப்படி இருக்கு, சில்ட்ரன் மேல எப்படி இருக்கு, யங் அடல்ட்ஸ் மேல எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இண்டிவிஜுவல்ஸ்க்கு நீங்க தனியா எஃபெக்ட் ஸ்டடி பண்ணலாம். இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் மேல எந்த மாதிரியான எஃபெக்ட் இருக்கு நீங்க ஸ்டடி பண்ணலாம். குளோபலைசேஷன் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஆஃப்டர் தி அட்வென்ட் ஆஃப் குளோபலைசேஷன் மேரேஜ் எப்படி மாறி இருக்கு, மேரேஜ் அஸ் அன் இன்ஸ்டிடியூஷன் எப்படி மாறி இருக்கு, ஃபேமிலி அஸ் அன் இன்ஸ்டிடியூஷன் எப்படி இவால்வ் ஆகியிருக்கு, காஸ்ட் அஸ் அன் இன்ஸ்டிடியூஷன் இவால்வ் ஆகியிருக்கா இல்ல டிகிரேட் ஆயிருக்கா, இந்த மாதிரி நீங்க
நீங்க அனலைஸ் பண்ணலாம். There was one question which was asked in the previous years, in one of the previous years, which was caste is both fluid and static. Analyze it in the background of globalization அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ குளோபலைசேஷனோட அரைவலுக்கு அப்புறம் என்ன மாதிரியான சேஞ்சஸ் வந்துருக்கு, எந்த மாதிரியான எஃபெக்ட்ஸ் ஏற்பட்டிருக்கு அப்படிங்கறதையும் நீங்க படிக்கிறோம். ஸோ இது எல்லாமே இட் இஸ் பாசிபிள் only when you decode the syllabus that is given here and deconstruct it further. So this will be your job number 1. And next is PYQ. So syllabus வந்து உங்களுக்கு ஒரு காம்பஸ் மாதிரி தான். PYQ is like the pole star. So wherever the pole star is pointing at, அதை நோக்கி தான் நீங்க போகணும் இல்லையா? ஸோ அதை நோக்கி தான் people travel, people navigate. ஸோ அந்த மாதிரி தான் PYQs வந்து will come in handy when you do not know where to branch out. So இப்ப salient features இருக்கு, எல்லாமே salient features இருக்கு. Like there are numerous salient features, let us say. அப்ப numerous salient features படிக்கணுமா அப்படின்னு கேட்டா no. PYQல எதுக்கெல்லாம் ஃபோக்கஸ் இருக்கு? செகுலரிசம்க்கு ஃபோக்கஸ் இருக்கு, ரீஜனலிசம்ல ஃபோக்கஸ் இருக்கு, கம்யூனலிசம்ல ஃபோக்கஸ் இருக்கு, வேற எந்த மாதிரியான சேலியன்ட் ஃபீச்சர்ஸ்ல ஃபோக்கஸ் இருக்குன்னு PYQஸை பார்த்தா மட்டும்தான் உங்களுக்கு பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடைக்கும். ஸோ PYQஸை நீங்க அனலைஸ் பண்ணுங்க. கடைசி 10 வருஷத்தோட கொஸ்டின் பேங்க் எடுத்து எந்த மாதிரியான தீம்ஸ் கேட்கப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கறத பாருங்க. Now analyze also the nature of questions. இப்போ ஒரு question ஒரு பாசிட்டிவ் கான்செப்ட் பத்தி பேசுதுன்னா don't just study the positives of the positive concept. அதோட other side, negative சைடையும் நீங்க படிங்க. For example, let's say violence against women. Violence against women வந்து it is a negative thing. What are the reasons that are preventing violence against women அப்படின்னா you have to be in a position to analyze it from that particular angle also. So ஒரு பர்டிகுலர் ஆங்கிள் இருந்தே நீங்க அதை படிச்சுட்டு போக கூடாது. மல்டி ப்ரோங் ஸ்ட்ராட்டஜியை நீங்க எம்ப்ளாய் பண்ணுங்க. ஒரு பாசிட்டிவ் கான்செப்டோட பாசிட்டிவ்ஸ் மட்டும் நீங்க பார்க்க வேண்டாம், அதோட நெகட்டிவ்ஸும் பாருங்க. ஸோ only when you know the challenges, அதை எப்படி அட்ரஸ் பண்றது அப்படிங்கிற அந்த ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு நம்ம வரும். தட் இஸ் வாட் இஸ் எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரம் சிவில் சர்வன்ட்ஸ் அண்ட் ஃப்ரம் யூ ஆல் who are future civil servants, right? So nature of questions நீங்க அனலைஸ் பண்ணுங்க. And then when it comes to themes and questions, there are so many themes that are recurrent in nature. So there are like a particular few themes which are UPSC's favorites. Women pathina questions, tribals pathina questions, globalization pathina question definitely comes every year. And ஒரு சில concepts like secularism மாதிரியான concepts எல்லாம் வந்து alternative yearsல வந்து கேட்கப்பட்டிருக்கு. So இந்த மாதிரி recurrent themes பார்த்துக்கோங்க. So recurrent themes வந்து will help you identify what are the non-negotiables in the subject. So இதெல்லாம் நான் கண்டிப்பா படிச்சே ஆகணும், at no cost I should leave this out அப்படிங்கிற அந்த list of themes நீங்க எடுத்து வைக்கிறதுக்கு PYQs only will help you. And recurrent questions, ஒரு சில questions வந்து அப்படியே காப்பி பேஸ்ட் பண்ணி ஒரு சின்ன வேர்ட்ஸ் வச்சு ட்வீக் பண்ணி மட்டும் சப்சிக்வெண்ட் இயர்ஸ்ல வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஒன்ஸ் நீங்க PYQவோட அனாலிசிஸ் பண்ணி அதுக்கான ஆன்சர் ரைட்டிங், அதுக்கான கண்டென்ட் ஜெனரேட் பண்ணி நீங்க வச்சிருந்தீங்கன்னா when you appear for the exam, you might be lucky. அதே போல ஒரு கொஸ்டின்ஸ் அதே பேட்டர்ன்ல அதே ஃபேஷன்ல ஒரு கொஸ்டின் கேட்டா you can produce that answer. So PYQவை நீங்க அனலைஸ் பண்ணி ஆகணும் to understand the nature of question and to identify recurrent themes and the repeated questions. கடைசியா ஆன்சர் ரைட்டிங். சொசைட்டிக்கு நமக்கு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் டெக்ஸ்ட் புக் அப்படின்னு கிடையாது. இப்போ பாலிட்டிக்கு லக்ஷ்மிகாந்த் இருக்கிற மாதிரி சொசைட்டிக்கு கிடையாது. இட்ஸ் ஒன்லி ஒரு நோட்ஸ் தட் வில் ஹெல்ப் யூ. ஸோ உங்களோட கிளாஸ் நோட்ஸ் நீங்க எடுக்கிறதா இருந்தாலும் சரி, இல்ல எனி பர்டிகுலர் கான்செப்ட் தட் இஸ் இந்த சிலபஸ் நீங்க கூகுள் பண்ணி UPSCன்னு போட்டு நீங்க லெக்சர்ஸ் கவனிச்சு நீங்க நோட்ஸ் எடுத்துக்கலாம். ஸோ அந்த நோட்ஸோட what should you add, what is the value addition that you make அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா, எவ்ரிடே நியூஸ் பேப்பர் பார்க்கும்போது அதுல இருக்கிற டேட்டா, அதுல இருக்கிற இன்சிடென்ட்ஸை நீங்க ஆட் பண்ணலாம். So that is when your paper becomes more contemporary. So எல்லா எக்ஸாம்பிள்ஸ் or whatever you say will be so outdated. Like past 50 yearsல நடந்தது நீங்க சொல்லலாம், பட் கரண்ட்லயே வந்து அது ரிலேட்டடா ஒரு ஏதாவது ஒரு டாபிக் ரிலேட்டடா ஈவென்ட் நடந்திருக்கும். But you should not miss out on that. When you miss out on that, it means that you're not keeping up to date with the current events. So newspaper படிக்கும்போது please take in all of these points, take in all of the data, facts and everything. அதெல்லாத்தையும் incorporate பண்ணி ஒரு holistic notes நீங்க prepare பண்ணி ஆகணும். And answer writing you should begin. சொசைட்டியை பொறுத்தவரை it is the things that we already know. காஸ்டிசம் பத்தி நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரியும், செகுலரிசம் பத்தி தெரியும், 6th standardல இருந்து சோஷியல் சயின்ஸ்ல நம்ம படிச்சுட்டு வரோம். Then why is Indian society paper வந்து could be கொஞ்சம் difficult to crack or கொஞ்சம் difficult to ace அப்படின்னு கேட்டா, the content that we have to write for a particular question is what we know already, but we struggle to write it perfectly or to write it coherently. So you should begin with writing answers for PYQ. கடைசி 10 வருஷத்தோட PYQ எடுத்து அதுக்கான ஆன்சர்ஸ் ஜெனரேட் பண்ணி அதுக்கான கண்டென்ட் நீங்க எடுத்து வச்சிருங்க.
obviously that content will help you in approaching the questions. So test series நீங்க போடுறீங்க, test seriesல இருக்கிற questionsக்கான content எடுத்து வைங்க. PYQsக்கு definitely that's a non-negotiable. Definitely நீங்க questionsக்கு answer எடுத்து வைங்க. All of this will help you to enhance your preparation for Indian society paper. So this is basically how, this is precisely how you approach Indian society paper. In the upcoming videos, we will see PYQ analysis of Indian society paper, how to make answers, how to write answers for the questions that are asked by UPSC. Idellame we will do it in the upcoming video. Stay tuned. I'll meet you all in another video. Thank you. Hi UPSC and TNPSC aspirants. I'm happy to announce that we are launching a new UPSC and TNPSC batch 2 for the year 2026 from July 3rd week onwards. இது ஒரு யூனிக், highly focused and personalized batch இருக்க போகுது. இந்த பேட்சோட ஸ்பெஷாலிட்டியே, it is going to be a super 30 batch. Our vision is simple. Not just teaching, transforming each and every aspirant into an officer. ஆமாங்க, only 30 students இருக்க போறதுனால they will be getting full attention, personalized mentoring and regular feedbacks. The course both online as well as offline ல provide பண்றோம். To get admission in our super 30 batch as well as to avail up to 50% scholarship, screenல தெரியுற நம்பரை கான்டாக்ட் பண்ணுங்க.